curiosidades y misterios hay en el fondo del océano. La cámara... Un segundo. Vale, la cámara la tengo que mover ya. ¿Dónde podría poner la cámara? Aquí arriba mismo, ¿no? ¿O qué? Voy a poner la cámara por aquí, va. La parte de arriba. Vale, va. No voy a leer los subtítulos, solo lo voy a leer... A ver, es decir... Hostia, claro, es como subtitulado, tío. Nada. Vamos a reaccionar a este vídeo, vamos a verlo, va. La reacción es muy profundo, más profundo. Really deep. Deeper, in fact, than most of us realize. If you were to shave off all of the land from the tops of every continent and island in the world and fill up the ocean's deepest points with that land, then the entire Earth would be covered in an ocean 2 miles deep. 3/4 of our planet is already covered in water, though. O sea, toda la tierra que hay en el planeta, si lo tiras al océano, aún así habría muchísima profundidad. This dot right here is the size of an average human. This slightly larger dot is the size of an elephant, and this is the size of the largest ship ever built, the Knock Nevis. With that in mind, let's start going underwater and see what we find out. The first milestone is at 40 meters below the surface, which is the maximum depth allowed for recreational scuba diving. A little further down at 93 meters is where the wreck of the Lusitania was discovered, which is interesting because the Lusitania itself is 240 meters long, which means that it sank in water shallower than it is long, so if the ship was standing on its stern or bow, it would be sticking out of the water. Just slightly deeper than that at 100 meters, where diving can become serious. Este no tiene sentido. A ver, espera un segundo. Habré entendido mal. Vale, el barco Este barco, a ver, mide 240 metros de largo, lo que significa que se hundió en agua menos profunda que su largo total. Vale, esto sí. Vale, si hubiera quedado en vertical, hubiera sobresalido por encima. But that didn't stop a man named Herbert Nitsch to accomplish the free diving world record at a depth of 214 meters. 14 metros. Sin equipaje submarino. ¿Qué dices? Eso es imposible. Es imposible, te revientan los tímpanos, Te revientan los tímpanos. Da igual que tío sea... sea quien sea. A ver, es un... superhéroe de estos, tío. A ver. Pero ¿cómo que hace 14, tío? Sí, claro. Una bocanada de aire, los huevos. A ver eso. A ver eso. A little further down at 332 meters. Sí, nada, 214 metros hacia abajo. ¿Qué dices? Sin equipo submarino, solo con tomar una vez el aire. Venga. ¿Qué dices? We have the scuba diving world record, which was accomplished by another man named Ahmed Gabir. If he had swam down another 111 meters, then he would have reached the height of the Empire State Building if it was submerged underwater. And a little further than that, at 500 meters below the surface, we arrive at the maximum dive depth of blue whales, the largest creatures on the planet, and also the limit of the U.S. Seawolf-class nuclear submarine. At 535 meters, we can witness the maximum dive depth of emperor penguins, and this is when we must bring up the intense... ¿Cómo? ¿Los pingüinos nadan a 535 metros bajo el agua? ¿Tan abajo se van? No sabía yo eso. Of water pressure. At this level below the surface, the water pressure exerted on a person or the penguins would be roughly equivalent to a polar bear standing on a quarter. So further down the depths at 830 meters would be the height of... Buena comparación, Un oso encima de una moneda. Podrían decir, pues dándole un martillo, un peso de tal, o un oso encima de una moneda. The Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world. Once we hit 1,000 meters below the surface, we begin to enter the scary zone. Light from the surface can no longer reach beyond this point, so the rest of the ocean below is shrouded in permanent darkness. On top of that, the water pressure you experience at this point would be about the same as if you were standing on the surface of the planet Venus, meaning that you would die very quickly. You would also meet the giant squid at this sea level if the water pressure didn't already kill you. At 1,280 meters, we reach the maximum depth dived to by the leatherback sea turtle, and further down at 1,828 meters, we would reach the deepest part of the Grand Canyon were it to be underwater with us. Down at 2,000 meters, we start to encounter some of the more terrifying sea creatures, like the ominously named black dragonfish, a carnivorous beast with a stomach that doesn't allow light to be emitted through it, meaning that since we're in total darkness underwater... ¿Qué es esto?
Black Dragonfish, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿2 kilómetros bajo el agua? ¿Qué es esto? ¿El dragón negro? ¿Qué dices? At this point, the only way you would ever see this thing is with a ¿Qué es esto, tío? ¿Qué dices? flashlight. A little further down at 2,250 meters, we would reach the maximum depth dived to by both sperm whales and the very frightening colossal squid. Sperm whales often have sucker marks and scars left on their bodies from battles with the colossal squid that likely take place at these incredible depths. The squids themselves can grow to be 14 meters long and weigh up to 750 kilograms with eyes the size of a dinner plate and razor-sharp sickles in the middle of their tentacles. So yeah, good luck with that down there. Way further down at 3,000. ¿Quién debe ganar? ¿Quién es el animal? ¿Quién debe ser el animal más fuerte del mundo? Igual el calamar este, ¿eh? Igual el calamar este. ¿En el agua? En el agua seguro. Segurísimo, segurísimo. Hay 14 metros de largo, unos dientes que caben en un plato. ¿Qué estás contando, sabes? El calamar es el... Y luego, el de tierra yo diría que... Uno para uno. Yo creo que un mamut. 1,800 meters, we can find the wreck of the RMS Titanic. And a bit past that, at 4,000 meters, we start to enter the abyssal zone of the ocean. Water pressure is at an astonishing 11,000 pounds per square inch down here. And there are numerous... Aquí, tío, te diría que haber puesto que la presión es pues un oso encima de una hormiga, ¿sabes? Como he dicho antes, una moneda a comparación esa con la presión. There are strange, almost alien-like creatures that inhabit these depths, such as the fangtooth, anglerfish, and viperfish. Bueno, aquí están los guapos, ¿no? Estos son, pues, más o menos cuando sales a las 6 de la mañana de la discoteca, pues más o menos te encuentras a... Down at 4,267 meters is the average depth of the ocean where you would normally expect to hit the floor, but there are parts of the ocean that go significantly deeper than even this. At 4,791 meters rests the wreckage of the battleship Bismarck, sunk during World War II, and way down at 6... Porque sales destruido, cansado y demás, con unas caras ya que te estás muriendo, pues los peces estos somos nosotros. Vale, a 6.000 metros... A ver, ¿qué cuenta? ¿A 6 kilómetros? 1,000 meters is the beginning of the Hadal zone, named La after zona the Hadal, nombrada así por Hades. itself. The water pressure down at these depths can become 1,100 times what you would experience way back on top at the surface, which is roughly equal to an elephant balancing on a postage stamp. Vale, me gusta, así lo entiendo. Me gusta. Un elefante balanceándose en un sello postal. Claro que sí. Vale, me gusta. Así sí. A ver si con esta cooperación. Or a single person carrying the weight of 50 aviones comerciales. 747 jumbo jets. Down at these depths, you would be crushed immediately without any outside protection, but life still exists. Hostia, molaría ver qué pasaría. ¿Sabes qué pasaría? A ver, sería un vídeo muy hardcore, ¿no? Pero imaginaros ver un vídeo en que a 6 kilómetros de profundidad pues sueltan cosas, ¿sabes? A ver, seres vivos no, va a explotar la cabeza, pero a lo mejor no, que ya está muerto, yo qué sé, a ver lo que pasa, ¿no? Que explota o se la... no sé, tío. Down here in various strange forms. At 6,500 meters, we reach the maximum depth that the DSV Alvin can dive to, a popular research submarine that helped to discover the Titanic. Way further down at 8,848 meters below the surface, and we have arrived at the height of Mount Everest, where to be upside down and placed underwater. And then, way further past even that, at 10,898 meters, we arrive at the... Madre mía, aquí debe haber cosas que no se han descubierto, tío. Tanto de ir a Marte y tal. Depth reached by James Cameron in 2012 during the Deep Sea Challenger mission. The deepest point in the ocean yet reached by humans was back in 1960, though, when two men named Don Walsh and Jacques Piccard reached a depth of 10,916 meters using their Trieste submarine. It took them... ¿Sabes los cojones que tienen que tener estos dos tíos para sumergirse a 11.000 metros? O sea, da igual que estés en un submarino, que estés ahí la presión y todo, tío. Igual lo tienes que sentir, ¿sabes? Y bajar hasta ahí abajo, ¿sabes? Que todos los bichos estos desde las 6 y las 8 de la mañana que hemos visto, pues los tienes que ir esquivando, ¿sabes?
Y hay algunos, ¿no? Que si pones luz, pues venga, te vienen ahí los Dragonfish a pedirte WhatsApp, ¿sabes? 5 hours to descend through the ocean to this depth, and they only stayed for 20 minutes before a 20 window minutos. cracked and they began to resurface. Just a bit further down from there, at 10,972 meters, and we reach the average flight altitude of a commercial airliner. So if you've ever looked out of a window while on a flight and looked down to the ground, that's a very good sense of how incredibly deep down into the abyss that we are currently at. Finally, when we hit 10,994 meters, we have hit the bottom of the known ocean, called the Challenger Deep, right here on this map, just about 300 kilometers. El sitio más profundo de la Tierra. Southwest of Guam 10,994. Island. However, it is believed that there are almost certainly even deeper parts of the ocean than this that just haven't been discovered yet. It wasn't until Hombre, es que para descubrir esto tiene que ir una sonda de esas que han dicho bajando, pues por ahí investigando y yendo pues los taludes, ¿no? Y latitudes y altitudes. 1997, after all, that the Serena Deep was discovered with a depth of 10,700. Tampoco es que estar invirtiendo tanta pasta en esto. Vale, ahí pone 1997 arriba. 32 meters, making it the second deepest known point in the ocean. It is estimated that only about 5% of the ocean's floor has been accurately mapped, leaving. Solo se ha cartografiado, es decir, conocido, ¿no? Porque si no hay mapa no está conocido o digitalizado, el 5% del océano. De la profundidad del océano, el 5% solo. Y el otro 95% no. ¿Pero qué cojones están haciendo? Sí, seguro que ahí encuentran, yo qué sé, especies, incluso imagínate que encuentran algún material que no existe aún, ¿sabes? Para fabricar, yo qué sé, tío, ¿sabes? Algún material más fuerte que... The other 95% to be currently a mystery. It may be only a matter of time before an even deeper part of our ocean is found, and who knows what we may discover. Hombre, van a haber partes más profundas porque como hay... Coño, en las fallas del océano pues se van abriendo, ¿no? Van abriendo zonas como terremotos o tsunamis y tal, ¿no? Que se van abriendo la tierra, pues en el océano pasa lo mismo, tío. Pasa lo mismo. O sea, van a haber muchas y muchas por venir. Cuando más jodemos a la tierra, aún más. So thank you for taking the... Ok, pues está guay, tío. A mí me mola conocer cosas nuevas y investigar del tema. Está guay.